Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Mauritanie émettant de Nواكشوط. Comme tous les mercredis, voici votre émission. Cette émission qui sera essentiellement basée sur de la musique mauritanienne. The occasional travellers who venture to Nواكشوط, the capital of the Islamic Republic of Mauritania, rarely stay for long. At first sight, it's not a city for lovers of the exotic. Neither wholly African nor completely Arabic, Nواكشوط is constantly growing. Most of its population are former nomads. Architecturally, it's a collection of hastily constructed cement block houses. But for the residents of this capital, which emerged from the desert sands barely 35 years ago, Nواكشوط is unique. To get a sense of the very special charm of the city, you have to cross the threshold of the houses and enter the parlours. This is where everything happens. Contrary to the customs of many Arabic countries, men and women here are able to get together in relative freedom. Like many other residents of Nواكشوط, Hassan is an urban nomad. He spends a good part of his time drifting between parlours, a player in the great game of seduction played by many of the capital's inhabitants. As a student and a bachelor, he leads the carefree life of young Moors from good families. Hassan belongs to the Marabout caste, traditional scholars who possess great knowledge of both Arabic poetry and the Quran. Moorish society is very hierarchical. At the top are the marabouts and warriors, both noble castes but rivals. Even though he knows people from all walks of life, Hassan prefers the company of young women from his own caste, such as Farida and her friends. All Moorish women wear veils, the designs and colours varying according to fashion. The women who dye the cloth compete to come up with the most imaginative designs, each of which is given a name. Like many Mauritanian women, Jamila sells veils, often visiting her friends' homes to do so. Ça, c'est les coutumes en Mauritanie. Parce que les hommes sont toujours galants, sont toujours très généreux avec les femmes. Même si c'est pas, même s'ils ne connaissent pas la femme, si elle demande, ils peuvent acheter. Ça, c'est les coutumes mauritaniennes. In traditional nomadic Mauritanian society, the tent belongs to the woman. In the case of divorce or estrangement, she can take her property with her, leaving a homeless husband behind. But while the tents are women's places, they are not off-limits to men. In Nواكشوط, women now spend a good part of their time talking in the parlours, just as they used to in the tents. Men stop by for visits that may last an hour or 5 minutes. La femme arabe est plus obéissante que les Mauresses, parce que les Mauresses se sentent un peu plus libres en général avec leurs maris et elle les respecte beaucoup. Mais elle a son avis, elle est libre de faire aussi ce qu'elle veut, elle a son rôle. Elle n'est pas comme les autres femmes, elle a sa personnalité.
Ce n'est pas comme les autres femmes arabes ou les autres femmes musulmanes. Il y en a des gens qui disent qu'ils sont des choses, si tu veux. Hein? Ce sont des choses, mais la femme mauricienne n'est pas comme ça. جيبي لي أربعة. ما يديش ولا يدسي. أربعة. جيبي أربعة. Pour une femme mauritanienne moderne, une nouakchotoise d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle apprécie chez un homme? Ça dépend. Ça peut être des petits yeux mignons, ça peut être tout la générosité. La voiture et la générosité. La voiture. Souvent, les jeunes modernes et tout, elles n'aiment pas les hommes trop sapés, trop modes, trop basants et tout. On préfère des hommes cool qui ne font pas attention. C'est vrai. Ça m'énerve les gens avec des boubous. Il y a beaucoup de gommes qui sont comme un parachute qui va s'envoler. Ça m'énerve, j'aime pas tellement. Mais je ne regarde pas en premier le boubou, je regarde la personne elle-même. Et ça dépend surtout du caractère. Quand il est gentil, il est généreux, il est adorable. ملايين حبيبي بقال لي يحبوا يسوى الملايين. Vous comprenez ce que ça veut dire? Non, eh bien je vais vous l'expliquer. Elle dit que même si on lui proposait des millions, même si on lui proposait des étages en or, elle ne laissera pas l'amour de son bien-aimé. Il a de la chance, celui-là, en tout cas, il a une femme qui l'aime. Moi, personnellement, pour de l'or, hein, je ne sais pas ce que je ferais. It's not unusual in Nwakshoot for women to tell their friends fortunes. Some especially gifted women have made a profession out of it by offering home consultations. Hassan escorts his friend Mamma to see the celebrated fortune teller Zenabu. Before beginning her soothsaying, Zenabu asks Mamma to blow her question into the sand. People in Nwakshoot are always adapting their nomadic customs to the restrictions of urban life. In the desert, you only have to step out of the tent to read the future in the sand. In Nwakshoot, rather than going to one of the many dunes surrounding the city, a bit of domestic desert is created out of sand sifted from the courtyard. تتركزان عليه يعوضون لك الله بالراحة اللي عندك ملح زين مثلا بعض الله حظك في اللباس الأحمر بقى لأن أنت تلبسي أي لباس أحمر وتخرجي فيه ترايدة اللي هم حظك بعض في اللباس الأحمر حظ الملح وإذا صور على حاجته والله يلا شتي زوجك في الحكم الرياض ما في قاعد لازم يعقد تزوجي في الحكم متعارفين شوي يقول ما تعرفي عنه هو زوجك لازم بعد أي تقعدي في الدار اللي فيها تليفون حدا الخارج وحدا الدار قولي لي لو انت والله لو انت بتركز تبارك الله ما شاء الله ايوه لا تومي اللي تقدر تكمل يعني شعرك لا والله والله هي صح ايوه ودعنا ممكن اختار قبل الشعر الثريا
زينب وزينب تعبتك. هاي ما تعبت يا زينب دائما تقول الناس تقول لا ما تعبت. قالت لك انك عقدك في شيء احمر لا يتم تلبسه. والله انا بعقدت لك شربت يعني. ما يخسرش قال يعطيك من الشربيطه الحمراء. ما تخسرش. هيك بعد اخذتي ما تقبضي من فاهمه؟ حق بعد تفد بعد هي ذي عندي. تقبضي لي الشربيطه الحمراء. والله يقع زوين. طلع لك شيء قام قبضتي. ايوه قالت لك اخبار راجل. قالت يا اختي مو واحد وخر. عارف ما يظهر. وبعد شك وبعد هي ما بتينا هي قالت لك متعدل واش؟ قلت عنه متعدل ومعلوم. وانا متعدل وبعد ما شو صار؟ فقع ما خسرت. كنت تدري انت اتصام بمرطط. ليش بعد قالت لي عنه زين علي. شو قلت؟ انا كنت قزال يقول لك انه زين علي تذكره في انا بعد قزال بيفكروني. مش انا راضي. أنا بعد يا أخوي اللي فخر كامل وتخممت فيه كامل كده تقول له طاس. على كل حال ملح في بعد حمراء وراجل متعدل قاعد كذا. أجي. من تبقى الناس وجدي سواقات عند دوام اليوم الخميس تحيس عن عندي في حظ. ويوم 14. وكل يوم كترت. كل يوم كترت دورة سلم عليك. Hassan is passionate about poetry and carries on the desert tradition of courtly love. Men would compose poems for the women of their dreams. And when two rivals met at the tent of their lady love, they would throw themselves into a poetic jousting match. In the city, poetry is not so pervasive, but whenever they can, Nواكشوط residents meet in a parlour or in a tent on the outskirts of the city to recite their latest creations. جرب 10 غير مشاك وتمرن في الحاني وكم فرق. باطن الزيرة قط بياض كل المريرة. باطن الزيرة قط بياض كل المريرة. بجات الشعرة قالعها من قوم وحمرة. وبجات الشعرة قطعا قوم وحمرة. قبل خسارة في الليبات. قبل خسارة في الليبات. خط انهارات من زماني. خط انهارات من زماني. نتمونك يا غير انهارات الدنيا ما هم سجان. نتمونك يا غير انهارات في الدنيا ما هم سجان. وين محبوس لكل موا لما بريزير دي اتوا ولا قولي لي كل الواعي تبرمي تحبسيني وانا يا خيتي سي جوا ضوع ويناتك يكفيني من تترفي جاكسبت توا مضركي لين اللين فيني وعرفي عنك كل كسوا يقرا قراهي تسيني بانك تي فيولي للوا وانك يا وين ولمتي قالت له
si je vais chez une famille que je ne connais pas avant, parfois je fais l'attention. Tu sais, on attend beaucoup qu'il y a certaines filles qui font des gris-gris dans le thé pour attirer des hommes. Mes copains m'ont dit ça comme ça. Pour moi, toujours, je fais l'attention si je suis hors de la maison. Donc on raconte que des filles font des gris-gris pour attirer les garçons, mais est-ce que les garçons font des gris-gris pour attirer les filles? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je n'ai jamais entendu ça. Tu sais, les gris-gris pour attirer les filles, c'est un autre gris-gris. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est un autre gris-gris. Comment ça, il faut préciser? La matière, ou les L'argent. titres, ou l'argent, ou bon, des études, ou des choses comme ça. Être célèbre autour, être connu dans la vie sociale. Être connu et crédible dans la société. C'est le gris-gris de l'homme. شوف حنقول لك لا يقول لك شيء لا يقول لك شنو كونسي خلينا نقول لك كونسي In theory, Hassan still lives at home with his parents, but he sleeps at his friends' houses more often than not. In Nواكشوط, bachelors usually don't have a fixed abode. At nightfall, after they've finished studying, working or visiting parlours, they get together at a friend's place to drink tea, play cards and talk about girls. طيب ما تنجبر في الميعاد توصل له واحدة أخرى هي قاعد تخلع مرة صعبتك انت ايش؟ هذا الخط قاعد نعرفها هي لعبة شو قلت انت عنها؟ ايش هذا؟ يعني يقنيه اهرب واحد ترى واش انت يا غلبان يقنيه لا توزن ديك يا خلو شوف راجلي أكمل واحد راجل كانوا أنا في الخارج ولا شيء بقول لك العافية أنا يعني إن شاء الله. Nواكشوط is very spread out and public transport is overcrowded. Out of respect for the traditional rules of gallantry, men with cars will often take women wherever they want to go. Hassan, who has borrowed a Peugeot 504, has to abide by this unwritten law and take his female friends to the beach. Je peux avoir des copines de toutes les classes, des différentes classes sociales, même pour le mariage. Bon, il faut avoir une copine de même classe. De même classe. C'est que les parents veulent la mère. Elle veut que je prenne une cousine. Mais pour moi, si elle est de la même classe, ça me suffit. Même si c'est une fille d'une tribu guerrière? Non, la même classe, j'ai dit la même classe sociale. Marabout. Bon, guerrière, bon, c'est difficile. Dans ce temps, je ne sais pas, peut-être dans l'avenir je peux changer, mais pas encore. After the beach, the girls go to the Dallas beauty salon to get their hair done or just to drink tea and chat in an all-female environment.
These young women come from different classes of Mauritanian society. Some are nobles, others belong to the griot and blacksmith castes. The blacksmiths are usually jewellery makers, while the griots are singers and musicians. All of the castes are hereditary, so the son of a marabout will be a marabout, and the daughter of a griot is supposed to be musical. Marabouts and warriors consider themselves superior to blacksmiths and griots, and they in turn are ranked above the haratines or former slaves. In the desert camps, women of the griot and blacksmith castes are the attendants of the noble women. Today, in Nواکشوط, relations between the castes are changing only very slowly, and the seemingly easy relationship between young noble women and women of the blacksmith and griot classes remains highly ritualized. Of course, marriage between the castes is strongly discouraged. Normalement, les premiers mariages pour les filles, c'est les parents qui font ça, qui obligent la fille qui s'est mariée avec quelqu'un. La première fois, c'est vraiment obligé chez nous, les Mauritaniens. Par exemple, moi, j'ai été mariée avec mon cousin, bien sûr, et puis c'est mon père qui m'a obligée de se marier avec lui. J'avais 14 ans, je me suis mariée, mais on n'était pas du tout d'accord parce que lui, il ne me connaît pas avant, et moi non plus. On ne s'aimait pas. On a resté 3 ans. Après, je suis divorcée, et puis j'ai resté toujours chez mes parents, jusqu'à présent. J'ai recommencé encore à faire mes études et tout ça. Et c'était très bien. Et je préfère vraiment sans être mariée. Par exemple, que si je me marie avec un forgeron, mon père, s'il n'arrive pas à me faire quelque chose, il va vraiment faire n'importe quoi pour que le mec, il travaille plus, il bosse plus, quoi. Qu'il n'existe plus pour les autres mecs, où il va lui créer des problèmes pour lui mettre en prison et pour lui faire... لو ده كان فطار سعيد دير على راسك. ايوا داك تابليس. إلى النعناع يا أخوتي، تجيب النعناع قال لا حاج سير حاج وين ولوده؟ اطرحي له عبد الحليم اطرحيه قدام عبد الحليم عود ورعه اطرحيه بالحياه Nostalgia for the desert leads some of the capital's residents to put up a tent on their terrace or in their courtyard.
Aziza lives in a fashionable area. Noble and rich, she's a lady who likes to entertain her friends in style. A griot comes to sing all afternoon for Aziza's guests. Out of respect for the rules of modesty, a woman of the Marabout caste is not supposed to express intimate feelings in public. However, like many Moorish women, Aziza writes short love poems composed of a single verse called Tebra. To get around the rules, she whispers her poems into the griot's ear, who then sings them aloud. The Tebra can express nostalgia or love for a man, sometimes symbolized by a particular place or thing. بسم الله الشربية عزيز الناس دورك تسلم Hassan and his friends were invited by Aziza, but they arrive only after the Tebra have been recited. These love poems are spoken only among women, and it's easy to guess which men they were written about. If a woman wants to let a man know of her tender feelings, she can send one of her close friends to recite the Tebras that she has composed for him. He, in turn, can easily guess who the message comes from, but the lady's honour will be safe. She won't have expressed her feelings in public. In the city, standards of modesty are not as strict as they once were, and some women are willing to recite Tebra in public. As part of his studies, Hassan collects these love poems. قولي لي التبرع انت اهتميتي بالتبرع؟ اهتميت به
حول النساء الموريتانيات تشوقهم بأصدقائهم في الغربة وفي الوجود. وقلت لك ما خالكش بالتبرع الحديث عود فيه شي يدل على انه حديث الحياة العصرية. تعرف منه شي؟ نعرف نقول وفيه من ابليس اللي صار جدا سادس وانا مسقومه من تنكلير الحكومه. انت مزاوله تواصلي؟ لا والله. الأسخان أين عيا سوي قبل العظام أين عيا سوي قبل العظام. Je ne crois pas qu'il y a un amour propre pratiqué dans la vie. Il y a dans les livres, dans les histoires, dans les romans, c'est difficile de pratiquer dans la vie. Ou peut-être, bon, les gens sont occupés des choses, sont plus importants que l'amour, la vie, la matière. Chose pour manger, pour boire, pour rester dans la vie, chose plus importante que l'amour, particulièrement. Bon, sinon, peut-être, si tous les gens avoir les moyens, peut-être ils vont faire un amour propre, comme on dit dans les livres. Des relations sexuelles avant de se marier, c'est rare. Si c'est rare, c'est pas bon, c'est pas tout le temps. C'est pas tous les filles. Et c'est pas tous les garçons encore. Ça arrive qu'ils sortent ensemble dans la rue. Ça arrive qu'ils ont des relations d'amour. Qu'on l'appelle des relations d'amour, et il pense à marier avec la fille, elle pense comme ça, et ça c'est qu'arrive. Peut-être il va changer, demain ou après-demain il va chercher une autre, elle va la laisser, ou elle peut-être elle va prendre un autre, mais c'est ça, tout ce qui arrive c'est comme ça. Lala, a friend of Hassan's, wants to get made up to attend a wedding. Always the gentleman, Hassan accompanies her to the henna salon. These salons are something new. In the past, henna was applied at home. In the last 10 years, women of the blacksmith caste have invented a new method using adhesive tape. Thanks to this new technique, it's now possible to produce much finer designs. تفترت وهي قاعد هنا ترى ما في حد.
It will take 6 to 8 hours to decorate Lala's hands and feet. Hassan, who doesn't feel comfortable in this women's salon, has plenty of time to keep a date with one of his lady loves. Not so long ago, in the Moorish camps, a man in love would be overwhelmed with emotion if he managed to get hold of a piece of his loved one's veil. Today, things have changed somewhat, and Hassan can savour a few intimate moments with his girlfriend. In Nواكشوط, there are no bars or nightclubs, and alcohol is strictly forbidden. However, there is no lack of entertainment. Weddings in particular are numerous and provide an excellent occasion for men and women to meet. Uleya, one of the country's most famous singers, has had 15 tents set up for her brother's wedding. It's one of the biggest parties Nواكشوط has seen for a long time. All major ceremonies have entertainment provided by griots. And when two griots get married, the musicians excel themselves. The entertainers for this party are part of a new wave of highly amplified Moorish music. The bride and groom are easy to recognize. She is in black, her face hidden by a veil, and he protects her from the crowd. العرض يبدأ بمشاركة الفنانة تقريبا مثل ما يتاح تقول شوي وتمشي بين العجلات. The husband's family has invited members of Nواكشوط's jet set who have an interest in being generous. This is because in traditional society, and here in modern Nواكشوط, griots sing the praises of their benefactors, but run down the reputations of those who aren't lavish enough. Okay.
In Mauritania, people prefer to send tapes rather than letters. These modern missives often avoid the traditional postal routes. Hassan goes to Fatimatu's house to deliver a cassette sent by one of her friends living in Portugal. Fatimatu has been divorced twice, and each of her marriages went against the rules. Both times she married out of her own tribe. Her first husband was half Soninke, a black ethnic group from the south, and her second was Moroccan. Now, Fatimatu lives alone with her 3 children in a working-class neighbourhood. But, like many divorcees, she's far from isolated, and her many friends meet frequently at her house. Divorce is widespread in Mauritania. According to Islamic law, a husband has the right to repudiate his wife when he wishes, and men use and abuse this privilege. But women can also make themselves unbearable when they want to be repudiated. It's not unusual to meet Moorish women who've been married 5 or 6 times. Many women complain about the precariousness of marriage, but divorce isn't always a traumatic experience. In Moorish tradition, the more husbands a woman has had, the more valuable and desirable she becomes. Her popularity also depends on the reputations of her various husbands. Nous sommes habitués, les femmes mauritaniennes sont habituées à être abandonnées par leur mari et elles trouvent un autre à leur place. Pas comme les autres femmes arabes, la plupart des arabes, quand la femme est divorcée avec des enfants, elle ne se marie jamais avec un autre. Il faut qu'elle reste toute seule dans sa vie avec ses enfants. Mais la femme mauritanienne, il y en a qui, dès que le mari divorce sa femme, il y aura un autre. Des fois même, il est divorcé parce que il veut être avec une autre femme, elle trouve un autre bonhomme, il reste avec lui. Fatimatu and her son make regular visits to her ex-husband, Malayanin. The two of them have kept up a good relationship. In other Arabic countries, or in Black Africa, Malayanin could have taken a second wife instead of divorcing Fatimatu. But most Moorish women reject polygamy. No one before and no one after, as they say when they get married, to show they don't want to have a co-wife imposed on them. Polygamy is common among the blacks of southern Mauritania, but this doesn't suit all women. For example, this friend of Malayanin. Chaque fois, il nous menace avec de 3e femme. Ah bon? Moi, je ne suis pas contre la polygamie. Moi, je suis contre, mais je n'ai pas le choix. Si une femme me garde toujours les mêmes sentiments, elle s'occupe de moi comme il faisait souvent. Donc, je m'en fous si ça marie avec une autre, ça me dit rien. Si moi, aujourd'hui, j'accepte de te ramener à la maison, en tant que maman tatine, d'accepter que Kumba reste avec toi. Non, toi tu es vieux, moi je cherche un jeune. Hein? Arrête. Je cherche un jeune, tu es vieux, hein?
Tu vois, tu as des cheveux blancs partout. Donc, non. Moi, je vais chercher un jeune de 18 ans. 18 ans. La polygamie, elle n'est pas agréable. Ça, c'est de un. Mais, vaut mieux la polygamie de laisser des enfants abandonnés ou une femme abandonnée. Les enfants ne sentent pas l'amour de leur père. Ou si la maman, comme je vous ai déjà dit, donne des enfants à leur père, ils ne vont pas sentir l'amour de leur mère. Donc, vous voyez que la polygamie est mieux que le divorce. Ici en Mauritanie, il y a des témoignages selon lesquels une femme peut avoir un enfant de son mari très longtemps après qu'il ne se soit vu. Est-ce que c'est fréquent ici? Ce genre de choses est fréquent et souvent se produit ici. On voyait des femmes après 2 ans de divorce, 3 ans de divorce, 4 ans, elles trouvent un enfant, elle dit qu'il était couché dans son ventre, qu'elle avait des problèmes, elle a besoin de telle chose qu'elle n'a pas trouvé, et de là l'enfant elle n'a pas sorti. Et souvent le père même aussi reconnaît l'enfant, il vient, il fait le baptême, il le reconnaît, donc il devient son enfant. Moi je connais une femme depuis 69, elle est enceinte jusqu'à nos jours. Il est devenu vieille et il est avec un gros ventre, n'a jamais eu ses règles et elle-même elle sent parfois que l'enfant bouge dans sa ventre. Donc depuis 69, je dis bien, jusqu'à nos jours. Pour les Mauritaniens, c'est